What is up guys, welcome back to my YouTube channel. So இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு வெப் லாகின் பேஜ் ஒரு ஸ்க்ரீன் டிசைன் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து தீம் பேஸ்டாக இருக்க போகுது, தட் இஸ் டார்க் தீம் அண்ட் லைட் தீம் பேஸ்டாக இந்த டிசைன் இருக்க போகுது. ஸோ இந்த டிசைனை பண்ணதுக்கு ஐம் யூஸிங் Adobe XTCC Creative Cloud version and இந்த ஆர்ட்போர்டு ஓப்பன் பண்ண to create this artboard empty artboard create பண்ண click on this home icon. நான் வேறு மவுஸ் ஹவர் பண்ணுறேனே அங்கே home icon click பண்ணால் உங்களுக்கு ஒரு Adobe XTயோட வெல்கம் ஸ்க்ரீன் வரும். அங்கே ப்ரீசெட்ஸில் web 1920 அப்படின்னு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். The reason I'm not showing here because I have some confidential products or projects that cannot be shown on this video. அதனால I'm not showing that. So verbal instruction கொடுத்துன்னு இருக்கேன். So you click here and the magic happens. Okay, so now already color palette choose பண்ணிருக்கேன். This is for the dark theme and I have some dummy text. So let's get started. First நான் R press பண்ணி ஒரு rectangle create பண்ணி போகிறேன். This is for the rulers of the boundaries. நான் வந்து 100 pixel எடுத்து போகிறேன், 100 cross 100 and எடுத்துகிட்டு போய் I'm going to create my ruler. In Figma பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் shift R அடிச்சிங்கன்னா ruler இங்கே appear ஆகும், but in XT it appears for all the artboard which you select. So அப்படி appear ஆகலைன்னா control R இன்னொரு வாட்டி அமுத்துங்க, இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பேண்ட் செலக்ட் ஆகும் and you will have this cursor change ஆகும். அப்போ நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா your rulers will be enabled. ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணி நான் ரைட் சைடுக்கும் எனேபிள் பண்ண போகிறேன். and for ரைட்டும் சரி லெஃப்ட்டும் சரி you have to pull it from the left side and I'm going to do the same for bottom and top as well as. And bottom roller எடுக்கிறதுக்கு you have to drag it from the top and I'm going to do it for the top as well. So எனக்கு வந்து இந்த ruler ரெடி ஆயிடுச்சு. So as usual I'm going to have my logo or brand as a text and I'm planning to use SF Pro display font நான் யூஸ் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். So here it is and this is gonna be bold since நான் இதை டார்க் மூடில் பிளான் பண்ணியிருக்கிறதுனால I'm gonna keep the logo and white color. So before that let me increase the text size. அதுக்கு முன்னாடி click on the artboard name and go to the color in the ink filler or color picker choose பண்ணி just keep the background as this color. So this is for the dark mode. இதை நம்ம dark mode background வச்சுக்கலாம். For now I'm going to hide the ruler. அதுக்கு வந்து command colon press பண்ணால் disappear ஆகிடும். So it disappeared. Now I'm color change பண்ண போகிறேன். So this is my logo and நான் வந்து இது ஒரு வெப் பேஜ்னு சொன்னதுனால நான் வந்து இதுக்கு I'm going to add some list items. I mean menus. So it is divided by 2 26 pixels and medium. So இதில் வந்து I'm going to keep as category எதுனா ஒன்று வச்சுக்கலாம், then business ன்ட்டு ஒன்று வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா கான்டாக்ட் ஒன்று வச்சுக்கலாம். டிசைன்லேயே ரொம்ப கஷ்டமானது சூஸிங் யர் கண்டென்ட் அண்ட் இஃப் யூ டூயிங் ஆன் யோர் ஓன் தட் இஸ் வெரி ஹெக்டிக். ஸோ நீங்கள் உங்கள் டிசைன் பண்ணதுக்கு முன்னாடி பிளான் யோர் கண்டென்ட் ஆர் கேன் ஜஸ்ட் புட் லோரியம் ஸ்பேம் ஃபார் நவ். அதுக்கு அடுத்தது ஐ ஆம் கோனா ஹாவ் அ சைன் இன் பட்டன். So இது வந்து login form. For now I'm going to keep this as 60 pixel, 80 would work perfect. அதுக்கப்புறமா I'm going to give border radius of 12 pixel again. I'm going to shrink this. இதை எடுத்து I'm going to align exactly center to this. So before that I'll create a guide for my navigation bar which is of 150 pixel.
அதுக்கு நம்ம இது சென்டர் லைன் பண்ணலாம். ஸோ டாப் check align it to the center. So this crease you see is like, we'll keep this here for navigation reference. அதுக்கு அடுத்தது we'll delete this reference. Now we have contact. I think we'll keep this as a light font. அதுக்கப்புறமா we'll keep this as a gradient. நான் அதை linear gradient வச்சுக்கிறேன். I will change the direction from right to left. For the darker part I'm gonna keep this purple color and for the lighter part orange prefer பண்றேன். So this is the button color, and I think 70 வைக்கலாம் font size. shift drag பண்ணி you'll get a cursor center line இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறமா we'll keep the label, that is again which is sign up, and I'm going to keep bold font, bold or medium. So copy this, bring it up, select center line, now adjust the button. So now we have this, and so நம்ம navigation bar create பண்ணியாச்சு. It does not necessarily login page navigation வைக்கணும், since it is an in page. நான் என்ன இது ஒரு கான்செப்ட் எப்படின்னா, when you are on a website, if you click on something like either on a sign up or இங்க ஒரு call to action button, like how we did in our previous design, ஒரு block of letter கீழே get started இருந்துச்சு, அதை click பண்ணால் login form வரும். ஸோ அந்த மாதிரி full page நம்ம பண்ணலான்ட்டு is my idea. So next is text. அதை காப்பி பண்ணி let's interline this, and இதை வந்து login to your account அப்படின்னு கொடுத்துடலாம். சென்ட்ரல் லைன் பண்ணிட்டு let's remove the uppercase, அதுக்கப்புறமா semi bold பண்ணு, we'll make the font a little bit bigger and just push a little up. Let's remove the ruler, log into your account and கொடுத்துட்டு let's have word spacing say 12 or 20. அதுக்கப்புறமா அது கீழே will have a similar dummy text. ஸோ நான் இந்த லேயரை டூப்ளிகேட் பண்ணதுக்கு shift D அமுத்தினா you will have a copy which is same. உங்களுக்கு control C control V பண்ண என்ன வருமோ அதே அப்ரோட் தான் control D which is in single key. இதை வந்து நான் divided by 2 perfect. அதுக்கப்புறமா மீடியம் பண்ணிட்டு I think not medium, we'll keep it regular வச்சுட்டு I'll take some text from this dummy copy, அதை எடுத்து click பண்ணி space, select all, control A அமுத்தி center line பண்ணி this is too much of text, being in the industry கொண்டு வச்சுக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் ஓகே, இது கொஞ்சம் மேலே புஷ் பண்ணிட்டு and would reduce this opacity to 60 or 40%. That is subtle now. இப்போ வந்து we'll create the input fields. So R press பண்ணி create a rectangle. Again the height should be of 80 pixel and width should be of, let's say, 400 pixel, maybe 500 pixels. Okay, this is perfect. அதுக்கப்புறமா B press பண்ணி exit ஆகுங்க shape tool வந்து, then control D, one is username, password, அதுக்கப்புறமா button. So we have 3 fields here. இது வந்து again corner radius of 12 pixel, maybe 10 pixel,
or 8 pixel. Subtleness goes from just wandering between 12, 10 and 8. Okay, அப்புறமா இதுக்கு வந்து let's add a background blur and we'll reduce the blur to, let's say, 20 pixel. And we'll have the brightness to say 30%. Opacity, let's let it be 0. Same, right click பண்ணி காப்பி கொடுங்க, பேஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் கொடுங்க, அதே காப்பி அப்படியே இங்கே பேஸ்ட் ஆகிடும். பட்டன் இங்கே போய் ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி கொடுங்க, பேஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் கொடுங்க, நெக்ஸ்ட் சேம் பட்டன். அதுக்கு அடுத்தது let's have the text. இங்கத்துல வந்து சைன் என்ன காப்பி பண்ணி let's name it as login அதுக்கு அடுத்தது we should have some medical text here. And let's increase the opacity to few more shots. இதை வந்து user name and password. And reduce the opacity to 40%. And font வந்து let's make it light. அதுக்கு அடுத்தது will have forgot password here. Then let's make it 100% opacity. Font on the number, I'll change it to regular and underline பண்ணிக்கலாம். Let's keep it exactly here and push this little up. So one, we can log in with your credentials that you created, or we'll do it with the social media. or center line பண்ணி விடுங்க. First layer, now make it black and 100. Did the same size of this. Check if it is center aligned and reduce the opacity to 0. இது கொஞ்சம் left push பண்ணுங்க. ஸோ இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி let's replicate it on the other side. Ungroup, copy, paste appearance, delete, and sign in with Google. அதுக்கு அடுத்தது sign in with Facebook.
what else? Sign in with Facebook 39, sign in with Jit open பண்ணலாம். Sign in with Adobe. Okay, so this is done. Now we'll try adding some icons. So I have a plugin called icons for design. இது வந்து Adobe XD plugin. So இதில் வந்து we'll search for some icon. One is user. We'll try using some line icons. I am good with this. Ungroup பண்ணுங்க. Fortunately இது ungroup ஆயிடுச்சு. So let's group it again, align, and let's have the same color as this. Or white with 20%. Done. அடுத்தது password. Password இல்லை, so we'll search for security இல்லை, just use normal text. இதை இப்படி pull பண்ணி star 4 star போட்டுங்க. அதுக்கப்புறமா இதை டெக்ஸ்ட்டை make sure it is aligned in center. Figma வந்து you can align this inside the box center top updated. This unfortunately doesn't have. Okay, let's do maybe Nalio. Okay, let's manually align. இங்கே அலைன் பண்ணி or just align like this. We have an icon, டெக்ஸ்ட்டை வச்சு ஒரு ஐக்கான் பண்ணுறோம். ராவோ அதுக்கு அடுத்தது ideally it should be 40. I'm going to change the font to 24 pixel. This is kind of not nalala. Okay, now இப்போ நம்ம Google add பண்ணலாம் icon. Google Google icon போட்டாச்சு. No FB Facebook so the icons you select இது வந்து நீங்கள் it's not mandatory to resize because by default it is good to paste அங்கே. So I have for Google, Facebook and Adobe we'll just put a not sure if there is an icon available. Adobe, yeah, we have for Adobe. Surprising.
center line பண்ணி we'll just add this color. இதெல்லாம் center line பண்ணி just push a little where it is satisfying for the eyes. How about trying this full white? That is subtle. Okay, now the create contour. That's all. I think we are done with the login page. Reset password. Actually, let's put a copyright on what. So it is copy right art demo 2022 கொஞ்சம் space out பண்ணி 30 center in பண்ணி விடலாம். That's it. I think we are good. So we are done with the dark mode. So light mode access பண்ணதுக்கு we'll need a call to action button. அது வந்து we'll create a rectangle. Let's say we'll place it here, 60 pixel, 50. Okay, color one we'll keep this. I think I don't need a background. Only duplicate பண்ணி we'll have it in white. Let this be 60 cross 60. No, let's make it 40 cross 40. So இது வந்து let's say this is dark mode. அப்படி இதை switch பண்ணா no, இது dark mode. Let's make it light mode. இது எந்த மோடா இந்த 14th ல இருந்து beast mode ஆகணும் போகுது. Okay, okie dokie. We are done with the dark mode. Let's go to light mode. Copy பண்ணி background போய் let's change the background to white color. Instead of dark mode, light mode, we'll put dark mode. DARK dark mode. Spelling check பண்ணிக்கலாம் பா. Yeah. அதுக்கு அடுத்தது டார்க் மோடுக்கு எல்லாமே டார்க், லைட் மோடுக்கு எல்லாமே டார்க் பேக்ரவுண்டோட கலர். That's it. Copy when you will update all this to this color. First, instead of background, we'll keep border. Again, border of this color. Opacity to, let's say 40. Then we have text. Text color is this, and we have logo this, and we have this too, this. Let's make it 40%. Here we are. இது எல்லாமே அப்படியே காப்பி பண்ணி இதை போட்டுருவேன்.
fill remove பண்ணிட்டு dark. What is this? 16. The opacity was 40. The opacity is 40. Done. And how about this? இது எல்லாமே 40 and text. Forgot password. That should be to make it more interesting. என்ன பண்ணலாம், இதை கொஞ்சம் கீழே எடுத்துட்டு வந்துட்டு let's get this down. How about doing this here or here? No, that stay there. Group and select பண்ணி bottom align. Now this is of the same. We'll create a square. அப்படியே கொஞ்சம் rotate பண்ணி I'll keep only the border for like 4 pixels. இதை அப்படியே duplicate பண்ணி கொஞ்சம் பெருசாக்கி duplicate பண்ணி I'm just trying to create a pattern. இது மூணையும் select பண்ணி group opacity throw that back side 10% ஓட கம்மி கூட இருக்கலாம். Okay. So if you have a close view, it is still dark. Center. This will not make much impact in dark mode, but in light mode that should make a little difference. ஏன்னா இது ரொம்ப white இருக்கு. You see, I'm just looking for a good place, hideout place. There we are, guys. We have finished our design. I'll put it there. In case if we are developing, we'll have a smooth transition, light mode and dark mode. So when we click here, this is a dark mode, this is light mode. So then number prototype கூட பண்ணிக்கலாம். Let's remove this since we don't need it. So we have two prototype பண்ணது எப்படின்னா, it's as simple as that. Go to prototype, இங்கே செலக்ட் பண்ணிங்க, எடுத்துங்க விட்டு கனெக்ட் பண்ணி ஆன் கிளிக் வச்சுங்க. ட்ரான்சிஷன் ஆட்டோ அனிமேட் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் இதில் ஈஸி இன் ஈஸ் அவுட் வச்சுங்க. டியூரேஷன் அதே மாதிரி செலக்ட் திஸ், ட்ராப் பேக், ஆட்டோ எவ்ரிதிங் இஸ் சேம். நவ் இது செலக்ட் பண்ணி ப்ளே பட்டன் பண்ணிக்கலாம். யூ வில் ஹாவ் the preview ready. Click பண்ணுங்க. You see auto animate கொடுத்தா it can be more இன்னும் சட்டலாக இருக்கலாம். it is in effect கொஞ்சம் சட்டல் கொடுக்கலாம் போல. so like
we should add multiple screens of dark mode. அப்படியே கலர் கொலிச்சன் வந்தால் will அந்த sudden effect வந்து it will disappear. So ease in and this should be ease out, ease in out. Let's try. Maybe the duration. Oh my god. Okay, before we wind up, we'll fix this. Username, password, it is out of the box. Okay, too slow. அதை நான் சொன்ன மாதிரி we should add multiple screens. அதுக்கப்புறமா when we use it will be really nice. ஏன்னா இந்த transition it is missing. ஒரே ஸ்க்ரீனில் things won't happen. though auto animate கொடுத்துருக்கிறதுனால you're getting this effect. auto animate இல்லாமல் it would have been more worse. Okay guys, that's all I have for today. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட்டில் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். I will come up with those videos. And until the next video, tata bye bye from Solomon.